curriculum day in day out basomera chi. President Museveni ebikolwa byo bitulagira ddala nti ffe abali mu kuchesinga success tutawanira bwerere tulina kubawinga down na kulirako ngambwa okubaako kye tubeera in life. We have to become living nuisance. Abaana bali mu masomero bagraduatinga day in day out baranira emirimu egiri miya omwana teyasomera bwa TV ali ku bwa TV. Bagraduating tulina abaana abasoma nga balina degree muve ku ffe Luwilight. Abana banji basomye ne batukuba waneno zigundi zaabwe ffe tusomye kale kino ki generations ekyali kyogerera NRM kyo wandi wadde obunankani office ne tugamba generations yatugamba yasoma kasitale tobukakafu nti yasoma n'omutuza mu office tuwulirako naye otuusizza omuntu eyatugamba nti yakoma mu P4 na wankubadde okusoma tekuggwayo. Toyinza kulaga nti the other person is way more privileged than a person who took time nasoma abazadde ne bamuweerera mweno government mweno failed state yo mama najja ekikumi mu nsawo day in day out okuva primary paka university ng'agamba kimundu ekirubirirwa mulemereddwa okugoberera amateeka owakesi sajja n'akuggyako ssente ez'obwerere nga tayisa na mu mateeka okutwala ssente ezo. You understand? So you're here preaching what? Muri guru mbu mutulaga simanya company Museveni zaakoze. Company tuzaagaza kingo already atulaga it is evident. Teri nsonga lwaki omuna Uganda okyasasulira abaana school fees nga ne we basoma tebafuna mirimu. Nga ate abakoma mu P4 nga saawa zino be bali mu State House bakolera Museveni. Waliwo nno ne yali maid nga yakoma mu P2 mukyala mukulukulu akuza alinga mu myaka 5 agenda mu nkaaga ali wanaawe muleggwanga day in day out, but she proudly says she supports Museveni and you gave her a position in your office. You gave her an entire office. Presidential supervisor. Presidential who? Advisor, supervisor. I think it's presidential advisor. Yasomawa. Tasobola na kola sentence biri. Agenda kubuulirira chi. Museveni tomanyi na bulungi Luganda, that is the truth. Your Luganda is broken. Omuntu okubuulira ekintu Museveni n'okitegeera aba alina kuyita mu lulimi Luzungu. Naye omuntu gwe wateekawo nga presidential advisor tasobola na kola sentence nya za mu Luzungu nga zitegerekeka. How are you going to convince me that the person you chose as a presidential advisor is going to be able or is anyway in a position to advise you nga tasobola wadde okukola statement z'Oluzungu bbiri nga ntuufu? Teyasoma go wenyini tomanyi Luganda mbo she's going to communicate in a language you do understand. The language that you're well versed with is English. You failed multiply okwogera Luganda olutereevu. Tosobola na kwogera Luganda dakiika 10 nga lwonna teruli mu bituli. Naye your presidential advisors can't even speak English. Oba kola sentence bbiri ez'omu Luzungu. You're preaching and showing us companies in Gulu. Olumalanga mutugamba nti ate company yeggulu simanya industry yeggulu agenda okubeera nga agikulembera yegundi ye presidential advisor Nancy Kombi yakoma mu P4 bakulembera ba degree. Nancy Kombi afuna obukadde 8 omwezi eyasoma n'afuna degree afuna emitwalo 8 afuna emitwalo 3 akolera wansi wa Nancy Kombi, and you're preaching the good in your government. How? Tukoze kino tukoze kiri. Omwami Balamu yavaayo wano n'avaayo waliwo akaana akavubuka akato myaka mito nnyo nga bakayise Kasias. Engeri omuvubuka gy'ayambala ne weewaayo nga Balamu okwate ku mwana oyo ave mizeejo addeyo kusomera asome omugayidinge yakoma makati, because they are not built for that. Muteeka abantu mu office nga tebalina kye bagimanyiiko. Obwongo bwonna bubali ku ssente so si kukyusa na kutereeza according to the positions you gave them. Obwana yaddayo ku street ayambala buleega ayambala crop top azina mazina yeyisanga musiyazi yakulema. That is a task, Honorable Balamu, you gave to yourself. Tewali muntu yavayo n'agamba Honorable Balamu tukwatire ku mwana ono
gwe wennyini weewe omulimu gw'otaasobola. He's still young. You could have easily changed obwongo bwe n'endowooza ye. You could have easily changed engeri gy'alowooza, perception ye about life. Kuba alabira ddala shortcut to life is shortcut to life is selling us. You failed at that too. Omwana sawa zina ali ku street, ali mu kwambala crop top, ali mu kuzina mazina ali waneno ku TikTok, naye nga wamu meeting. You failed at that. Honorable Balam, the other assignment you gave to yourself was one. You was disrespected by a Pitu dropout in your own office. Kukesi ya Hajati Zura ne Haj. You let a Pitu dropout who knows nothing about law enter your office to discuss law issues. What position does she have? How was she concerned? Wabula ina gwayagala olw'okuba ali mu president ali kulusegerera president Museveni najja n'atandika okudiscussinga lo gye yasoma ddi because mwamu wa like that confidence okuwalampa abantu okubalinyirirako ne yeerabira nti mutaasoma amanyira abaasoma. Speak to drop out. She's seated in your office shouting on top of her voice. She couldn't even respect you because she knows but chebamunonyeza Sinti yali ategeera nnyo. Sinti yali asoma nnyo but her disrespect. Eyo disrespect simwe mwe kaba agenda okujiwa nti muri ba NRM buli omwaji muwadde. Yensonga lwaki you are not respected in the offices allocated to you because buli muntu gwakozesa ali incapable. Mu office je yamuwa tasobola tagezaako. Tasobola na kumalako. Then I see these boys that you front trying to educate people. Abana ba nupu tebawa degundi kadi. Abana ba nupu tebawa kamilioni kadi. Abana ba gundi tetwagala abantu abatasobole kutuukiriza mirimu gye tubawa. Sinche twagala. People were like tebawadde kamilioni kadi. Kamilioni tabadde in power. Nga ino obudde obuva mu mmotoka n'akuba abantu kibooko. And he smacks innocent people because why? He wanted to pass and a certain driver aganya okujaye mmotoka ye. Owa boda abaddewo amukulubudde n'ava mu mmotoka ye n'amukuba kibooko. How are you going to tell me if he becomes mayor of Uganda tomorrow tagenda kutugumbula butugumbuzi bantu maaso kalabbanga obudde butunula? Taina leadership skills. Zisobola mubeeza kugundi afuukani kubanga mwa Museveni yabamanyiza nti ne woba oli Pitu drop out ofuna office. Yensonga lwaki we support the person we support. He not only looks at who is close or the amount of influence they have, but okubeera nga talina bisaanyizo bikulembera bantu tajja kulembera. Gwe mwami Museveni eyo example ewuwo yagaana. Ojuza abamutasoma, ojuza abasiru, ojuza abawemuzi, ojuza abantu abali highly disrespectful. Abantu abalaze emize egiswaza in public. They are the people you front. They are the people you are telling oba sending to us to teach us n'okutukakasa nti you're deserving okubeera president omulundi ogw'okulala. Make it make sense. Huh? You're harboring fools instead of educating them. Giving them a piece of advice nti kusaawa ene engeri gye munoonyeza akalulu mubikeeko emize mibi muyina mingi naye kyusaamu bakyalagira ddala nti ensonga lwaki bali naawe. It is because of money. They haven't changed in their behavior. They brag about the money you give. Huh? So we have reasons, and the reasons as to why we don't support the government zili valid. Eh? Reason why you don't support Bobby Wine. You guys are telling us Bobby Wine yali anywenjaga kati sawa zina anywenjaga. All the people that you front, all the people that you give support to, smoke weed. Bali menjaga abam. Bakuba abantu abam. Bamutasoma bawemulira ku international TV ne bavuma abaana ne bavuma abazadde ne bavuma buli omu ne musigalanga be batambulira kulaale. Abakazi abakulu abayimbi abaali ab'amaanyi ng'akuyita ku live band ng'agambye live band yo jingira ya mitwalo 10 twabalaba ku stage za NRM nga beeyambudde abakazi abaali beesiba obukaaya. What are you promoting and what are you preserving? Are you preserving anything?
Abakyala abakulu betwawanga respect nga bambala skirt empanvu bambala ebiteeteeyi ebiwanvu ne basiba akakaaya ali kavubuka akato akayimbi ali awo benyiga sikwizi omukyala yandibadde nga mufumbo Samuel omukyala yandibadde nga saawa zino yategese kye bayita empower ha nga ategese empower ha nga ffe tugenda kuwuliriza omukyalo oyo kyategekedde empower ha ng'abuulirira Luwilight oli muwala ali audible oli muwala asobola okwogera lwaki olowooza mu empower ha eno toterezezza mu mbeera zo n'olekeraawo okuwogganira ku TikTok ne tutambuza kino omukyalo oyo ali mu kwenyiga sikwizi bali mwebakaabakako waatuuya n'entuuyo day in day out nange Luwilight bye sitasobola kukola mutulaga ki mutusomesa ki ogezaako kutambuza ki abantu abali mwensa wabamala mwensa lwakati bayala abakyala abo tubawadde ekitiibwa generations zanjawulo zibawadde ekitiibwa bazadde baffe babawadde ekitiibwa naye okulaba nga nze omwana eyandibadde agamba nti maama gundi akavubuka kakweripiseeko mwenyiga sikwizi I as a woman felt disrespected seeing a mother ayinza n'okunzizukuza ng'omwana omuto omuyimbi amweripyeko waggulu amunyiga sikwizi waatuuyana ebitundu bye ebyekyama susu weesaliza wonna tulabawo have you ever seen me dress in such a manner abantu b'okulembera obamazeemu ensa beerabidde ki kye bali bafuuse nuisance because bayala eri gye bali obamazeewo buli kamu konna bendi mu kwogera nabo bendi mu kugamba nti bakyala mmwe betwawanga ekitiibwa what pushed you okubeera nga weemazeemu ensa bakunyiga sikwizi ku gundi omwana akutte mu mabeere akutte mu bitundu by'ekyama akunyiga sikwizi akwebasizza wansi munoonya muli mulaalo omuli abaana tekuli age limit there are kids in those levels of 6 years 8 years abakazi abakulu yebase wansi omuyimbi ali awo amunyigirako sikwizi muli mu kusomesa ki baana nti basobola okwegatta. You're preaching nonsense. You're shouting because you've said something. La ebibera kulaleza mwe temubiraba. Temulaba nti abakazi abakulu muyisa abaana mulaalo yisa abakulu abato emyaka gyonna gizze. Olesa abakunoonyeza obululu benyiga sikwizi ku stage omwana alabye oyo omukyala n'omusajja nga bali mu kweweeweeta bali mu kwenyiga sikwizi we banyenye embuto batulaga ebitundu byabwe ebyekyama n'obubina bwabwe obusaliza omwana oyo azze kulaale ng'agamba Museveni addeko omusomesa ki. Wetwogerako nga mugamba we are too loud. Wetwogerako nga mugamba we are too loud. We better off keep quiet ensonga lwaki abamu kuffe tusirika. Because wetunaayagala okwogera mujja kuswala. Twalina bahajjati betuwa ekitiibwa beemalamu ensadda ku live n'asoma comment naawe mulo omugambo omunene. Nze Luwilight nyinza kwekomako ntya ng'akunoonyeza akalulu agamba vote Museveni ate eno nga wali mu kuŋŋamba olinga ama ng'agamba olinga pupu on a live on a big platform okutali age limit mbu TikTok eriko ba myaka 2 bokka. What are you preaching? Mutusomesa simanya kofi ali eggulu kofi anyamba kinga sinywa na kaawa ebinyamba mulemye okubinsomesa mwagala kunsomesa kofi gwe sinywa nga mulemye okunsomesa nze yanga mother ajja kiche ngendo okubuulirira Keilani nga wenkugambye abakyala abo nno mwattu bandibadde bategeka ebintu bino wammanga byendi mu kutegeka nga bi empower ha nti ndabye abaana bangi abakyala nga tuli mu kwekkakkanya wano ku media nkitandise ndabira ddala tuggwamu ensa abakyala abakulu abandibadde bagamba Luwilight kituufu tugende mu maaso bali kulaala ezo babe basizza wansi ng'abaana abato akavubuka akato kamunyigamu obutundu bwako obwekyama. Mutusomesa ki? Mutuyigiriza ki? Has NRM naye ate nze njogera ku baganda baffe bannyina ffe bamaama ffe bajjajja ffe mbagamba bannaaye ensanga zibaweddemu nga temukyaswala. Nze sisobola kuleka muvubuka yenna oba musajja atanneebakako oba musajja atali boyfriend wange kunziza wansi because bagenda kumpa obuwumbi bubiri atandika okunneenyigirako. I'm losing my respect as a woman. And this young boy is telling me, if I have that common sense as small as that or as little as it seems, nsobola okera kumata ne nfulumya bitundu byange ebyekyama ne mbiteeka ku media. Are you stupid?
Have you lost it? Huh? Have you lost it? Which examples emutulaga wano? Nga nkulonda kochi Museveni. O mazemu ba sina oba yes gwaba mazemu because these women are pushed because chebatandikawo tekikyali paying. Omukyala yalinga akolanga show ne tuyingira nga batugambye nti kadongo kamu ne tuyingira nga batugambye nti Igozi production simanya etaddewo okuyingira kwa mitwalo 5 simanya VIP ya mitwalo 10 ali kulale bamunyiga squeeze mu industry je mazemu sente bakusaba ekintu kimu copyright no gano kiba wanotegera they are weak, they are looking for money. Bagala baberenga buli ku platform oluyimba lwabwe ko lufulumira bafuna kechi 10 singa they are billionaires singa be bakwata kubana ngaffe naye tebasobodde because wabajjako resources tebakyasobola kulya paka nga bakomberedde mbigere okufuna ekyokulya wano wengamba nti shoutouts kubavubuka abasobodde okuyimirirawo nga Fikfa Maker nibabaako kyebagatta ku ggwanga. Oyo ne wawe mulangamba nti alimu amagezi amanye ekituufu, he can tell right from wrong. You're telling us to respect elders. Abana abatonga Fikfa Maker, they are being exemplary. And that's the sole reason as to why tebasobola kwesiriwaza kutandika kujoininga bintu byammwe. Because balaba naye ate abantu abakulu muweddemu ensa mutandise okukola ebintu by'ekisiru. Wali olabyeko King Saha ng'ayimiridde ku stage olw'okuba banoonyeza Bobi Wine kalulu ng'atandise okunyiga omukazi sikwizi. Mwali mulabyeko Bebe Cool, mwali mulabyeko Fikfa Maker ng'ayina omukazi gw'ayimiridde naye bali kulaala ali n'omwana under age benyiga sikwizi. Mwali mukirabye yensonga lwaki we are noob. We are people power and we support because we see that change. Bali bayimbi yali anyweddeko ku njaga yali akwanyeko yali omuvubuka ow'effujjo. Why do we choose him over you and the people that abakunonyeza akalulu? Because atulaze nti that change is a part of him. Eyali omurasta yasalako enviiri n'asalaka kati n'abeera omusajja ow'obuvunanyizibwa. Omusajja yandibadde living nuisance abadde mu bufumbo bwe nga tetuwuliddeeko infidelity. Mu bufumbo bwe he has been married from time immemorial. Ayina abaana ab'empisa abatajja waneno kukangatiisa abantu because my dad is Bobi Wine. Mu bwana bwa Nuupu mwenna nyinza okubakuba. Mu bwana bwa Nuupu mwenna temulina magezi. Beeyisanga abaana b'omukulembeze we balina okweyisa. They are not out here on social medias, on Twitter nga ba-threateninga to take people's lives. We feel safe around them. We feel safe to call them presidents. We feel safe to give them our vote because they are what? Exemplary. Abantu bakuleetera amatooke bakwagala gwe ttooke bali kuleetera olirabanga bbomu. Omukulembeze waffe waalaba ettooke because he's loved. He's part of the change. Olabira ddala nga ye yennyini yakyuka ng'omuntu. Mazima ddala waliwo wentunula ne ngamba bane ngenda kuwamula ntya ng'ekifaananyi ky'omukulembeze kiri ku DP yange naye omwana wa akubo ekigambo nga atadde bannaye tuli ggulu tuli kulaaleza Museveni n'alyoka gamba gwe Luwilight olinga pupu mu Luganda, Luwilight olinga ekitundu ky'omukazi mu Luganda nga gwali ku kifaananyi naye ffe tufiiringa shy okutandika okuyisa ebigambo eby'obuwemu ng'omukulembeze gwe twagala okubeera ow'eggwanga ali ku DP. We are part of the change. That's the difference. That's the goddamn difference. When I preach, I'm hard. When the boys you have on your areas say something, they are called fools because they are not doing whatever they preach. They're about fronting the rich people. Oh, we went with this and that is a flex. Yeah? It would be a pleasure to speak to Fikfa Maker. Why? He's exemplary. He's respectful. Akola music iwe. Tonaba musanga kula ivunga asabiriza. Tonaba musanga kula ivunga awemula. Tonaba musanga kuwantu nonanga akuba abana chiboko. Nga ali mukuvoola. Abantu ababo. Abakuwagira. Banaye nabaddeko ne Bebe adda ku TV. Na disrespecting a presidential advisor. Because he's holding a grudge jebali na bonga bakyali bayimbi. Omusajja yavadda ne music industry. Why would I feel any type of way if he reached out to me? Mulabanga komona. Mulabanga tikitoka. He lost the respect I had for him. He was a top 3. People were respected and loved because of their music. Because of how they conduct themselves. Sawas na mazima vako. They are no longer exemplary.
niwe tutunulira obwana obuto bufik fameka abasajja nga King Saha aina abayimbi abato bamanaging wali omulabyeko King Saha nga bamukutte video nga ali mukunyiga wini wa mami squeeze obakale engeri jali owenchuka chuke nnyo lwaki tebanna batwala wini wa mami kulale za people power King Saha ne wini wa mami ne benyiga squeeze. They are trying to be exemplary. Alabira ddala nti oyo mwana omuto okutandika okubeera nga yo musajja omukulu atandise omukwata watalina mukwata. Whether they have a relationship or not, they are not fronting it out there to justify nothing. Mwebe muyina bakoze eki. Nina Rose is part of people power. Kyemmanyi nti abamu ku abo abakyala benkugambye be babadde baweeweeta be babadde banyigira squeeze wansi busegere bali worth it bayimbi bali bakunamyeko, but when they are addressing the nation they come dressed respectfully. They know how to address us. Mamulowooza okujja ne mwenyigira squeeze ku stage kyekikola amakulu. You trend for the wrong reasons. Museveni yabadde wanti yabadde ggulu ng'akola ki ng'abuulirira mutulage bye yayogedde nga bye wayogedde tebyatutuuseeko. Wabula ekyasinza otutuukako abantu be twandiyise bajjajja bali mu kwenyiga squeeze na upcoming artists. Wabi abayimbi abasinga boyina bagamba omuntu atannafuuka mukulembeze nti kwata nkodde y'akasawo ka seminti genda ozimbe eddwaliro babuze. They lack sense of direction. Singa baali bamanyi kiki wabatuma bandibadde bategeera nti they are supposed to advise you nti omukulembeze w'eggwanga President Museveni abantu b'ekyambogo amaguudo mabi they are allocating emirimu gye balina okukuleetera okutuusaako nti enguudo sinte bannaayo ekyanja twetaagayo eddwaliro bagamba baneeno people who are standing against you tebanna bafuuka na bakulembeze mbw atutteyo akasawo ka seminti amugamba gendo otukolera oluguudo yerabidde nti gwe eyamuteekawo munoonyeza akalulu wandibadde mu bantu ng'obasuubiza nti omuvubuka oyo Bobi Wine oluguudo lwaliko Bobi Wine sikole nti iye omukulembeze wange Museveni agenda kukola oluguudo olwo naye he lacks sense of direction. Alowooza aswaza kumbe atulabula nti amazima mugamanyi we tunaamuwa akalulu talina kyagenda kukola, so he can't promise something wabula agenda kwekwasa balala nti lwaki tebakola enguudo naye nga bo musobola okubakkiriza. Mulaba just okumiitinga abantu mu bisaawe agenda kukola laale temubakkiriza olwo ng'asazeewo kuswaza nti ku ssente yakole iye. What next? You're taking obwana obutaasoma buzembo butuwa amawulire abantu bannaye baagadde okulumya baagala nnyo President Museveni tubabuuza abantu ki mutulaga bayimbi ba performing ng'abanakyalo bali ku bayimbi bakuba omuziki abaana bakuba endipuso naye ate Museveni waabayogera temubitukwatira musinga tulaga baana nga mubawadde Eddie Kenzo nga Eddie Kenzo abakubye kalipuso ona nana bali mukuzina ne mulyoka mutugamba abantu nga bagala Eddie Kenzo simanya Museveni abantu banyumirwa nyimba za Eddie Kenzo